Sachin Devananda straight back to the bowler and straight to the fielder that goes. Such a fine bowler, Sachin, and such a phenomenal batter. In tennis ball arena, Yasir Arafat is a big name in Kerala. First ball into the gap and perfectly placed by Yasir Arafat. Such a power using behind that action. Such an exquisite timer of tennis ball cricket, Yasir Arafat, who gets a full toss, a juicy for him, and easily played for 6 runs. Shot again, this is even better. And even bigger out of the ground for 6 runs. This is exactly the quality of Yasir Arafat. He is producing in over 20 years. What a genius batter. What a stupendous batting action is showcasing in recent years for the Kerala tennis ball cricket. What a week for Yasir Arafat. It was completely missed, and showcasing the frustration after losing that one from his hands. An important dot delivery for Sachin. 2.26. Trying into the onside region, there is a quick throw to the non-striker's end, but easily takes a single between the wicket by the batters. Arafat and Abid, the combo looks fantastic throughout this tournament for the team. Zaf Chowki. And here comes the last ball of the over, number 1, Sachin coming. Right ball, little on again. $14 runs. Lovely execution on this occasion. Absolutely gone past the batter and beautifully controlled the last one by the bowler Sachin. A decent balancing over comes to an end. Arafat produced 2 sixes. That brings SC 14 runs first over for the team Zaf Chowki. 14 റൺസുകൾ ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ സൽമാൻസിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ. Chetan coming with the over number 2. Macheto, come on, boy! Kept the line very tight to the leg stump of the right hander, but to the onside, only one to start the things of this over. Brings Abid on strikers, and he's another productive run scorer for the team Zaf Chowki. Oh, that's a big hit. That is absolutely a monster. What a way to pick the length of the delivery and treating absolutely well outside of the ground for 6 runs by Abid. Did
is the quality batting from Zas Choki in the grand finale. Setting it nice. Hammered again over the top of the field. This is a stellar talent by Abid Choki for Zas Choki. Fantastic batting, fabulous batting, and phenomenal visual treat. 2 in 2. Abid on fire. He is absolutely on fire. Changes the angle. No changes in the result. This is even bigger. Such a spectacular jacker by Abid Choki. Hat-trick of sixes. This is tremendous. വിസ്ഫോടനകരമായ ബാറ്റിംഗുമായി ആബിദ് 33 റൺസിലേക്ക് സാസ്ക് ചൗക്കി എത്തുന്നു. ഫൈനലിന് വേണ്ടി കെട്ടിയിറക്കിയ ആബിദിന്റെ മറ്റൊരു ഇന്നിംഗ്സ്. He sings again and this time misses for the first time. Missed again, and it will be just nothing, and 3 sixes we have seen from the blade after 2 dot balls. End of 2 overs, 33 on card, 33 without loss after 2 overs. മുപ്പത്തിമൂന്ന് റൺസാണ് 2 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ സാസ്ക് ചൗക്കിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ. ഇനി 2 ഓവറുകൾ ശേഷിക്കുന്നു. The key all-rounder player Punit is coming into the attack with the over number 3. Arafat on strike. സീസണിൽ ഫൈനലിലെത്തുക എന്നത് ശീലമാക്കിയ മെഹറൂഫ് ചൗക്കി അണ്ടർ-ആം ക്രിക്കറ്റ് ആയാലും ഓവർ-ആം ക്രിക്കറ്റ് ആയാലും അത് 15 ലക്ഷം പ്രൈസ് മണിയുള്ള മണ്ണൻകുഴി പ്രീമിയർ ലീഗ് ആയാലും മെഹറൂഫ് എന്ന വിക്കറ്റ് കീപ്പർ തന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഗംഭീരമാക്കുമ്പോൾ ഇത്തവണ ഇതാ അറഫാത്തിന്റെ വിക്കറ്റ് ആധികാരികമായി റാഞ്ചി എടുത്തുകൊണ്ട് ഫൈനലിലും മറ്റൊരു വിക്കറ്റ് വേട്ടയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ആദ്യവത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പുനിത്ത്. പന്തെടുത്താൽ വിക്കറ്റ്, ബാറ്റെടുത്താൽ സിക്സർ. പുനിത്ത് പൂണ്ട് വിളയാടുന്ന ഒരു ടൂർണമെന്റായി CPL സീസൺ 7 മാറുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഓവറുകളിൽ അടിച്ചുകൂട്ടിയ സിക്സറുകൾ ഇത്തവണ നേരെ മറുഭാഗത്തേക്ക് മത്സരത്തെ അട്ടിമറിക്കാനെത്തുന്ന പുനിത്. But this man is a dangerous customer. Shabir comes as a new batter in at number 3. Another one. Oh no, no, no. That is land safely. Looks very, very simple for the fielder. Puts it down in a pressure building final. Abid back to the strikers and the inform Abid. He is picking that so nicely. This is tremendous Abid. Such an exquisite power, an exquisite timing behind that action by Abid. Extraordinary hit through the extra cover region by an extraordinary player from Chowki. That is Abid for you. This is stupendous Abid
innings. വീണ്ടും തൂക്കി ആബിദ് തൂക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു തന്റെ കരങ്ങളാലെ. നാൽപ്പത്തിയാറ്. वकीलों को केस पसंद है, विराट कोहली को चेस पसंद है, आबिद को 6 पसंद है. Try the game. There it is, the end of the over. 52 റൺസുമായി 3 ഓവറുകൾ അടിച്ചു തകർത്ത് സമ്മാനമാടിക്കൊണ്ട് പുനിത്തിനെയും വെറുതെ വിടുന്നില്ല ആബിദ്. 36 റൺസുകൾ 10 പന്തുകളിൽ ബാറ്റിംഗ് ഇന്ദ്രജാലം കാണിച്ചുകൊണ്ട് സാസ്ക് ചൗക്കിയെ ഫ്രണ്ട് റോയിൽ ഇരുത്തുകയാണ് 3 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ. 52. 52 after 3. Straight to the field, and exactly an excellent job doing by Shabir on the other side to give the strike back to Abid, the key man, informed man. 5 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുന്നു, 53 നിൽക്കുന്നു. Half a shot, first one complete. Oh, little fumbles, looking for two, missed it by Maruf there. Really good attempt from Maruf, but completely in control by Abid. A spectacular innings this is turning out to be from Abid. He's on 38 from 11. Oh, he's done well. Completely missed and showcasing the disappointment by Abid. "55. Another big swing, and this time completely missed on this occasion. Oh, ball having by Maruf and throw to the non-strikers, and oh, it will be a wicket of Shabir gone back, and Abid back to the strikers, and CA കാരന്റെ കൃത്യതയോടുകൂടി അഫ്സൽ CA സ്കോറിംഗ് ഡെസ്കിൽ കണക്കുകൾ കൃത്യമാക്കുമ്പോൾ ആഷിഖ് പ്ലേ സ്റ്റോറും ഹംസ അടുക്കത്ത് ബയലും അംപേഴ്സായി. വീണ്ടും ഒരെണ്ണം ഇത്തവണ പറന്ന് പിടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ joint effort comes to be a success here. Absolutely wonderful innings of Abid comes to an end. What a special innings, very well crafted innings for the final by Abid for Zarwan Chowki. End of an entertainment. അൻപത്തിയാറ് റൺസ് അവസാന പന്തിലേക്ക്. Oh, he's done well. It's a wide. Sandesh.
57ലേക്ക് എത്തുന്നു അവസാന പന്തിലേക്ക്. bowling yato. Straight to the field. The run complete. Looking for second. Throw to the striker end, and it will be easy. One complete, and there it is. Well. Field ball. Oh, no ball plus one added. ഇപ്പുറത്താ. And it will be 89 runs അവസാന പന്തിലേക്ക് വീണ്ടും. ഫീൽഡ് ചേഞ്ച് ആക്കാലേ ആശിക. Comes down the track and it looks easy for Maruf. And it will be the end of the innings number 1. 59 runs scoreboard. 60 target for the title. 60 runs to chase for United Kavagoli to win the title of Season 7 CPL Jockey Premier League by Gazam Sporting. Ball to start is ready to keep it away. Puneet and Arun Babraj, the openers, and Afreed Sarwans on the other side, the opening bowler. Oh, trying for that one, top of the bounce, little bit connection but not from the middle. That is a connection. What a way the man waiting for that delivery. And absolutely making in that one in his zone, and he just transferring outside of the ground for a super 6. This is the quality of Puneet. Another one. This is such an exquisite one from Puneet. United Kavagoli straight away into the action, and Puneet the man, such a steel showmaker for the team United. Absolute bang. A big discussion there on the field by the team Sarwan Shoki after 2 sixes in a row by Puneet, the informed batter. Such a destroyer, devastating batting throughout this tournament by Puneet. Hat-trick of sixes. No excuse there. It all well done by Puneet in consecutive time. This is such a pure quality. 916 Puneet in action. Absolute 916. What a batting. Scintillating batting.
in front of Zas Chowki. That is Punit of United Tavagoli. The man making magical scenes. The man writing history. The man scripting and crafting something special. What a player. Oh, that's a perfect one. Looks to be in the final. 25 runs came from the first over. There- Hello. 35 required from 18 balls. ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ 25 റൺസുകൾ തൂക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇനി 18-ൽ 35-ന്റെ കളി. Arun Baburaj on strikers and Abid coming with you over number 2. Coming with around the wicket by the right hand bowler Abid Chowki. What a batting we have seen from Abid in the previous innings. മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് അരുണും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പാർട്ടിയിലേക്ക്. നേരിടാൻ ലഭിച്ച ആദ്യപന്തിന് നിഷ്കരുണം പ്രഹരിച്ചുകൊണ്ട് നിഷ്പ്രയാസം അതിർത്തി വരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ദക്ഷിണമില്ലാത്ത ബാറ്റിംഗിന്റെ മറ്റൊരു പേര് കൂടിയായി മാറുന്നു അരുൺ പുനിത്തിനൊപ്പം. Clips it to the onside. Single taken. That brings Punit back to the strikers end. India. By the fielder in an important time, and he's celebrating such a special way. What a spectacular tournament for Punit, and what a mind-blowing innings comes to an end. Leading wicket taker, leading run scorer, number 1 in MVP ranking. Punit grabs everything from the tournament and he gone back. New man comes in. Yadu joins in at number 3 along with Arun. This is a testing time. The quality of the low-down batters of United Tavagoli. 15 balls of cricket, 28 runs of target. Now it's slowly hitting back with that wicket. Lovely and confident booster for Abid for that wicket. And what a delivery after that he executed with an excellent line and length on this occasion. This is another one, furiously fast and very close. When the batter moves away from the off-stump, just keeping the line very tight. Smart plan and execution from Abid and moving to the last ball of the over number 2. What a comeback. A priceless wicket of Punit. After that, he grabs his confidence high and handsome way. He's done well. He is done well. What a special over from Abid. What a special final for Abid. Batting genius. Bowling also wonderful from this man. 28 required from 12 balls is the target. 2 over അവസാനിക്കുമ്പോൾ 32. ഇനിയുള്ള 2 ഓവറിൽ 28ന്റെ ടാർഗറ്റ്.
Here comes Yasser Arafat coming into the action with the over number 3, the penultimate over. That is Yasser Arafat for you. In a difficult time, this man comes as a savior. And once again we have seen here. What a delivery. The first ball cracks the leg stump of Arun, and the informed batter, settled batter gone back, and new batter comes in. Mehroof Chowkiക്ക് അങ്ങനെ ആദ്യമായി ബാറ്റിംഗിന് ഒരു അവസരം ലഭിക്കുന്നു. അതും ഫൈനലിൽ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ഒരു താരത്തെ ബാറ്റിംഗിന് വേണ്ടി അയക്കുന്നു. ഈ ഒരു നിർണായക ഫൈനലിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യാസിറിനെതിരെ കളിച്ച അനുഭവ പരിചയമുള്ള താരം. Cuts really well. That's a fantastic cricket from Mehroof, and looking for 2, but no single taken. 10-27. Oh, there is a shot of authority. What a way to punch that one. Important single given by Mehroof, and what a shot. 39 and 21 required from 9 balls. Game is hitting back. That's a beauty, absolute beauty from Yasser Arafat with that pacey delivery. 8 പന്തിൽ 21. Anybody's game. Lovely delivery from Yasser Arafat, and looking for second. Mehroof is really quick. That's why the team sent Mehroof in little above the batting order. 41 എത്തുമ്പോൾ 19 റൺസാണ് കപ്പടിക്കാൻ. Straight back, first one completed quickly by Mehroof, and settled with a single on this occasion, because they want Yadu on strike when we start the final over. Final over of a thriller. 18 required from 6 balls of cricket. അവസാന 6 പന്തുകൾ 18 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്. One over of cricket left from CPL season 7. Yadu on strike. Libas is coming with an important last over. Oh, big swing, and completely missed that one by Yadu. ഇനി 5-3 for the title. United Cavagoli need 3 sixes from 5 balls. 18 required from 5. 42 on card. Mehroof on the non-strikers end. No ball is a call. The bat has crossed between the wickets.
takes a single. There it is. Always. "16 required from 5 balls, and next one will be a free hit delivery." Well, 5 balls of cricket, 16 required. Absolutely a pressure cooking game. Right in the middle between United Kavagoli versus Zas Joki. What a tighty game. First ball was dot. Then an off ball, the right call from Ashik. And the free hit ball coming up for Maruf. Shot into the gap and very well placed by Maruf. That's an important boundary for the team United Kavagoli. Such a terrific hit. 4-12 കളി മറിയുന്നു, കഥ മാറുന്നു. 48 യുണൈറ്റഡ് കാവഗോളി. Completely missed and moving between the wicket by the batters. It was in the form of by the batters cross again between the wickets. 3 balls of cricket, 11 runs of targets. Yet one strike. Oh, that is cuts it really well, straight to the covers region. Looking for second by the batters. Is it Jackson? Oh, gone! Finger goes up from square leg umpire. That's the end of Yadus Samba entertainment. Mehrov standing on the non-strikers end. അവസാന 2 പന്തുകൾ 10 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ് മത്സര വിജയത്തിന്. പല മത്സരങ്ങളിലും ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്ററായി ഇറങ്ങുന്ന സച്ചു ഇത്തവണ അവസാന ഒരു ഘട്ടാക്ഷന് വേണ്ടി എത്തുന്നു. സച്ചിൻ ഫോർ ദ ടീം യുണൈറ്റഡ് കാവഗോളി comes down in the order. 2 balls of cricket, 10 runs required. 50 comes up for the team United Kavagoli. What a final! What a visual treat of a final here in CPL 2026. That's a brilliant no ball. Is a call again from Ashik. Well. Looking between the wicket again. Oh, there is coming back for 3. Is it again? Yes, it is. Absolutely a right decision. Everybody perfectly see that one.